কি দেখা যাচ্ছে ছবিতে, স্লাইডে কি দেখা যাচ্ছে? বেবি দেখা যাচ্ছে। আর কি দেখা যাচ্ছে? হলুদ জামা পরে আছে দেখা যাচ্ছে। আর কি দেখা যাচ্ছে? লাল লাল কি বলে এগুলো? র্যাশ। পেটে কি? আর ইউ শিওর দিস ইজ পেটে কি? র্যাশ। আর কি বোঝা যাচ্ছে? সিক্রিশন আছে মনে হচ্ছে, একটু নাকে জল লেগে এখানে শুকিয়ে গেছে ক্রাস্টিং মতো দেখা যাচ্ছে। আরো পিছনে বস দেখতে পাবি ক্লিয়ারলি, লাস্ট বেঞ্চে বস আরো ভালো দেখতে পাবি। আর খুব একটা কিছু বোঝা যাচ্ছে না। ফিভার উইথ র্যাশ, এটা কি? লেস দ্যান 1 ইয়ার একটা বাচ্চা, তাই তো মনে হচ্ছে ছবি দেখে অ্যাপারেন্টলি। তাহলে ইন এ চাইল্ড or infant, fever, running nose with rash. Fever with rash, তাই তো? ডিডি কি হতে পারে? তোদের পেডিয়াট্রিক্সে ক্লাস হচ্ছে তো। ছোট বাচ্চার ফিভার উইথ র্যাশ কি মাথায় আসে? জোরে বল, আমি অত কানে শুনতে পাই না। কি মনে হয়? ছোট বাচ্চার জ্বর হয়েছে, র্যাশ হয়েছে, ফিভার উইথ র্যাশ, মোস্ট কমন কি হতে পারে? ডেঙ্গু ছোট বাচ্চার হয়, ওটুকু বাচ্চা। কি শুনতে পাচ্ছি না, বল। যা মনে আছে, ছোট ছোট বাচ্চাদের কি হয়? মিজলস হতে পারে। আর কি হতে পারে? মামস। মামসে কি হয়? প্যারোটিড সোয়েলিং হয়। রুবেলা। মিজলস হতে পারে, রুবেলা হতে পারে, আরো অনেক কিছুই হতে পারে। ফিভার উইথ এক্সামথেম, অনেক কিছুই কারণ হয় ছোট বাচ্চা। অ্যালার্জি হতে পারে। আরএসভি। আরএসভি তে কি হয়? আরএসভিটা কি? আরএসভি বললে ফুল ফর্মটা বল। রেসপিরেটরি কি? এসটা কি? সিন অবধি শুনতে পাচ্ছি, তারপর আর শুনতে পাচ্ছি না। Syncytial virus, RSV. So today we are dealing with fever with rash in child. Public health importance এ দুটো মেন, একটা হচ্ছে measles আর rubella। দুটোই fever with rash, দুটোই বাচ্চাদের হয়। So let's begin with measles. তোদের ভ্যাকসিনেশন পড়ানো হয়েছে measles এর? কখন দেওয়া হয় measles ভ্যাকসিন? 9 months এ। আর 16th এ দুটো দেওয়া হয়। তোদের today's topic measles আর rubella। তাহলে fever with rash. Any idea about measles? measles টা কি? কি ইনফেকশন? কি ভাইরাস না ব্যাকটেরিয়া না কি এটা? ভাইরাস। measles ভাইরাস কি ফ্যামিলিতে বিলং করে? বলে আবার মাইক্রোবায়োলজি কেন জিজ্ঞেস করছেন? প্যারামিক্সো। আর রুবেলাটা কি? রুবেলা কোন ফ্যামিলি? প্যারামিক্সো হবে না অন্য কোনো ফ্যামিলি? একই। রুবেলা কিসে? টোগা ভাইরাস, টোগা ফ্যামিলি। ঠিক আছে, এটা প্যারামিক্সো আর ওটা টোগা। তাহলে এটা কারা? আরএনএ ভাইরাস। সেরোটাইপ কটা আছে যেগুলো ইনফেকশন করে? সিঙ্গেল, দুজনেরই সিঙ্গেল। মেজলসেও সিঙ্গেল, হ্যাঁ, রুবেলাতেও তাই। মেজলসের সোর্স অফ ইনফেকশন কি? কেসেস, অনলি দ্য কেসেস। ক্যারিয়ার স্টেট হয় না বলেই জানা গেছে, ভেরি রেয়ার। কিন্তু রুবেলার ক্ষেত্রে
কেসেস সাবক্লিনিক্যাল কেসেস বেশি হয় দেন মিজলস। মিজলস এর কেসেই তোর ইনফেক্টিভ সোর্স অফ ইনফেকশন, বাট ইন রুবেলা সাবক্লিনিক্যাল ইনফেকশন। এটা কি হয়? আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন। আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনে কি হতে পারে? কি সিমটম? আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট বলতে কোথায় কোথায় হতে পারে? আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট বলতে কি হতে পারে? বল, কেউ একজন বল। আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট কোথা থেকে স্টার্ট হচ্ছে? নাক থেকে শুরু হচ্ছে, কানটাও ধরতে পারে? পারে, ঠিক আছে। চোখে? ট্রাকিয়া। চোখে? চোখে হয়। তাহলে কি সিমটম হবে? যে কোনো ইনফেকশন কি হবে ফার্স্ট সিমটম? ফিভার। ফিভার হবে, জ্বর হবে আমার, মাইল্ড মডারেট সিভিয়ার যে কোনো রেঞ্জে আমার জ্বর আসতে পারে। জ্বর হবে, আর কি হবে? আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হলে ফার্স্টে কি হবে? না, এখানে ফার্স্টে কি হবে? নাকে কিছু ইনফেকশন হলে আমাদের ফার্স্ট বডি রিঅ্যাকশন কি হয়? স্নিজিং। স্নিজিং হবে, তাই তো? চোখে হলে চোখ থেকে জল পড়বে, কান থেকে জল পড়বে, বাচ্চাদের এটা খুব কমন। আর কি হবে? তারপর আস্তে আস্তে মুখে ঢুকছে, গলায় কাশি হবে, কাফিং হবে। আর কি হবে গলায়? আর কি হবে? শর্ট থ্রোট হবে, শর্ট থ্রোট। তারপরে কি হবে? নিউমোনিয়া করতে গেলে আমাকে নিচে নামতে হবে, লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে নামতে হবে। তাহলে আমার গলা অবধি লিমিটেড থাকছে নর্মাল কেসে। আর চোখে কি হবে? রেডনেস হবে, এপিফোরা হবে, তাই তো? চোখ থেকে জল পড়বে তো? তাহলে এজেন্টে আর কি বাকি রইলো? 4 days before and 4 days after onset of rash. এটা কি পিরিয়ড অফ কমিউনিকেবিলিটি? তাহলে কিছু এটা তাহলে একটা স্টেজ ফলো করে, একটা প্যাটার্ন ফলো করে। ইনফেকশনে কি হয়? কজেস লাইফ লং ইমিউনিটি। একবার ইনফেকশন হয়ে গেল মানে আমার লাইফ লং ইমিউনিটি দেখা যাচ্ছে, কিন্তু 100% কেসে তা হয় না। বাট ইউজুয়ালি মিজলসে আমার লাইফ লং ইমিউনিটি দেয়। কেউ শুনেছিস অ্যাডাল্টের মিজলস বা রুবেলা হচ্ছে? আমার নিজের হয়েছে 15 বছর বয়সে, মাধ্যমিক দেওয়ার সময় হয়েছে। রুবেলা হয়, মিজলসে ইউজুয়ালি হয় না, রুবেলাতে হয় অ্যাডাল্টে। হোস্ট কি? অবভিয়াসলি হিউম্যান হোস্ট। ডেভেলপিং, এখানে আবার দুটো গল্প বলছে, আবার ডেভেলপিং কান্ট্রি আর ডেভেলপড কান্ট্রি। ডেভেলপিং কান্ট্রি 6 মাস থেকে 3 বছরের মধ্যে হয়, আর ডেভেলপ কান্ট্রিগুলোতে মোর ওল্ডার চিলড্রেনে হয়। কেন ডেভেলপিং আর ডেভেলপের সঙ্গে ছোট বাচ্চার হচ্ছে, বড় বাচ্চার হচ্ছে না? আর্লি ইনফেকশন কেন হচ্ছে ডেভেলপিং কান্ট্রিতে? একটা বলছে, ও বলছে ইমিউনিটি। ডেভেলপিং কান্ট্রি মানে কি? গরিব দেশ আমরা। ওভার ক্রাউডিং, আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন কিভাবে ছড়াবে? আমার এইটুকুর মধ্যে রয়েছে ইনফেকশনটা। ড্রপলেট ইনফেকশন, কাফিং, সিজিং। ওভার ক্রাউডিং হলে কি হবে? স্প্রেডটা তাড়াতাড়ি হবে, তাই তো? সেজন্য ডেভেলপিং কান্ট্রিতে খুব আর্লি হচ্ছে। ম্যাটারনাল অ্যান্টিবডি প্রোটেকশন দেয় ফর মিজলস, 6 to 9 months অব্দি প্রোটেকশন দেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও যেহেতু ডেভেলপিং কান্ট্রি, যেহেতু ক্লোজ কন্ট্যাক্টে খুব কম সময়ের মধ্যে এসে যাচ্ছে কেসে, সেই জন্য কম বয়সেই দেখা দিচ্ছে। ম্যাটারনাল অ্যান্টিবডিও প্রোটেকশন দিতে পারছে না। তার সাথে সুপার এডেড কি থাকে? ম্যাল নিউট্রিশন। সেকেন্ড অ্যাটাকস আর রেয়ার। ইম্পসিবল বলে মেডিসিনে কিছু হয় না, ভেরি রেয়ার। মিজলস একবার হলে আবার না হওয়ার চান্সই বেশি। যদি বলে মিজলস সেকেন্ড টাইম, তাহলে মেবি আমাদের ধরতে হবে ডায়াগনোসিসে কিছু একটা ভুল হচ্ছে, ঠিক আছে? ম্যালনারিশ চিলড্রেনে কি হবে? মর্টালিটি ইজ ভেরি হাই।
ম্যালনিউট্রিশন থাকলে। তোদের নেক্সট ক্লাসে ম্যালনিউট্রিশন আছে, আমারই ক্লাস আছে বোধহয় শনিবার, ঠিক আছে? তোদের পেডিয়াট্রিক্সে পড়ানো হয়েছে ম্যালনিউট্রিশন, প্রোটিন এনার্জি ম্যালনিউট্রিশন, তাহলে তো ভালো হলো, সুবিধা হবে পড়াতে। তাহলে ইনকিউবেশন পিরিয়ড কি বলছে? 10 to 14 days, এটুকু বললে হবে না। 10 days from exposure to onset of fever, 14 days to appearance of rash। তার মানে আগে জ্বর হয় তারপরে র্যাশ হয়, আগে র্যাশ তারপরে জ্বর হয় না, তাই তো? আগে জ্বর আসবে তার 4 দিন পরে র্যাশ আসছে। এটুকু ক্লিয়ার? ক্লিনিক্যাল ফিচার অনেকটাই আলোচনা হয়েছে, দেখা যাক কি বাকি রইল। 3 stages। এটা কি? প্রোড্রোমাল স্টেজ, ইরাপটিভ স্টেজ, পোস্ট মিজল স্টেজ। প্রোডর্মে কি হবে কেউ বলতে পারবে? ক্লাসিক্যাল সাইন মিজলসের শুনতে পাচ্ছে এদিক থেকে হালকা হালকা, এদিক থেকে। ওরা কি একা পরীক্ষা দেবে? তোরা দিবি না? কি প্যাথোগনোমোনিক সাইন কোনটা মিজলসে? ছোট থেকে পড়ে আসছি আমরা ওটা। কপলি, ভেরি গুড। কিন্তু কপলিক স্পট আমি আজও পর্যন্ত দেখে উঠতে পারলাম না, খুঁজে পেলাম না। It's very difficult to see because এটা প্রোডার্মাল স্টেজে আসে, আমার আগে দেখতে পাবো না। র্যাশ এলে তবে বাচ্চা মা আসবে বাচ্চাকে নিয়ে দেখাতে। তাহলে কবে থেকে হবে প্রোডার্মাল স্টেজটা? 10 to 14 days। ইনফেকশন হওয়া থেকে 10 দিন পর জ্বর শুরু হচ্ছে, আর 14 দিনের মাথায় র্যাশ শুরু হচ্ছে, তাহলে প্রোডার্মাল স্টেজটা থাকছে আমার 10 to 14 days এর মধ্যে। প্রোডার্মাল স্টেজটা কি হবে? আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন সিমটমস, যেগুলো এতক্ষণ ধরে আলোচনা হলো, ল্যাক্রিমেশন, স্যালাইভেশন, সোর থ্রোট, ফিভার, কাফ, এগুলো হবে। কিছু কিছু বাচ্চার ক্ষেত্রে কি হতে পারে? ভমিটিং ও ডায়রিয়া হতে পারে। আর কি হবে? কোপলিক স্পট, 2 days before onset of rash। কিরকম দেখতে কোপলিক স্পট? কোথায় হয়? চিকে হয়। চিকের কোথায় হয়? তোদের মাইক্রোবায়োলজিতে পড়েছিস, কোথায় হয়? বল, বলছিস তো বল। ও কিছু একটা বলার চেষ্টা করছে। প্যারোটিড গ্ল্যান্ড, তুই প্যারোটিড কোথায় থাকে আর চিক কোথায় থাকে? এটা কি? তুই প্যারোটিড গ্ল্যান্ড হাঁ করলে প্যারোটিড গ্ল্যান্ড দেখতে পাস? চিকে থাকবে, চিক চিক বাক্কাল মিউকোজাতে। কি বলছে? এটা তোর পার্কের কপি পেস্ট। টেবিল সল্ট ক্রিস্টাল, টেবিল সল্ট, সাদা স্পট, ছোট 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 টেবিল সল্টের মতো, নুন ছড়িয়ে দিলে যেরকম দেখতে লাগে। Appear on the buccal mucosa opposite the first and second lower molars। মোলার কোথায় থাকে? নিচে তো, একদম শেষ প্রান্তে। ফার্স্ট মোলার, সেকেন্ড মোলার, থার্ড মোলার নিশ্চয়ই বাচ্চা থাকবে না। They are small bluish white spots on red base, smaller than the head of a pin। এটা কি ইজিলি পাওয়া যাবে? পাওয়া যাবে না। But their presence is pathognomonic of measles। আমি আজও পর্যন্ত দেখতে পাইনি। তোরা যদি দেখতে পাস তো ভেরি গুড, আমাদের দেখিয়ে দিস। এই যে দেখ, স্পটগুলো দেখতে পাচ্ছিস? এই ছোট 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 নুন ছড়িয়ে দিলে যেরকম দেখতে লাগে। This is Koplik spot। দেখতে পাচ্ছিস? দেখা যাচ্ছে এদিক থেকে?
আমার কি হলো, প্রোডার্মাল স্টেজ চলে গেল, তারপরে আসবে আমার ইরাপটিভ স্টেজ, সেকেন্ড স্টেজ র্যাশ। মিজলস এর র্যাশ কেউ দেখেছিস? মিজলস বাড়িতে কারো ছোট বাচ্চা নেই বা কিছু দেখিসনি কারো গায়ে র্যাশ? তার তোরা সবাই ডেভেলপ কান্ট্রির লোক নাকি? এটা ফ্যাক্ট। হাইজিন মেনটেন হয়, ওভার ক্রাউডিং থাকে না আমাদের ফ্যামিলিগুলোতে, তাই জন্য তোরা ইউজুয়ালি অতটাও দেখতে পাস না, তাই তো? ডেভেলপ কান্ট্রির যেরকম লাইফস্টাইল, তো আমাদের মোস্ট অফ 90%-এরই ওরকম লাইফস্টাইল, আমরা ওইভাবেই মেনটেন করে ওইভাবেই থাকি, তাই তো? সেই কারণে আমরা এগুলো অতটাও দেখতে পাচ্ছি না আমাদের ঘরে আশেপাশে। ফিল্ডে গেলে পেরিফেরিতে থাকলে দেখতে পেতিস প্রচুর। র্যাশ কিরকম দেখতে হয়? ডাস্কি রেড। আমরা ফর্সা লোক নই, আমরা ব্রাউন টু ব্ল্যাক। যারা ফর্সা তারা এক্সেপশন বাদ দেয়, কিন্তু আমাদের ইন্ডিয়ান স্কিন টোনে ডাস্কি রেড কিরকম লাগবে দেখতে? ব্রাউন লাগবে একটু, রেডিশ, এই যে একদম টিপিক্যাল। এটা তো বোঝা যাবে ম্যাকুলার বা ম্যাকুলো প্যাপুলার, এটা বোঝা যাবে। কালারটা অতটাও বোঝা যাবে না, কিন্তু আমাদের মুখস্থ রাখতে হবে ডাস্কি রেড কালারের হয়। ম্যাকুলার, প্যাপুলার, এর একটা টিপিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্সের প্যাটার্ন আছে। ফার্স্ট অ্যাপিয়ার করবে কোথায়? কানের পিছনে। দাঁড়া, শুরু করে। প্রথম যে বাচ্চাটার ছবিটা ছিল, এটা মিজলস এর র্যাশ। টকটকে লাল না, ডাস্কি রেড। পেটে কেল হেমারেজ হলে কি হতো? আটো লাল হতো, তো রেডিশ হতো। তাহলে শুরু হবে কোথা থেকে? বিহাইন্ড দ্য ইয়ার্স, কানের পিছন থেকে শুরু হবে। 2-3 ঘন্টার মধ্যে মুখে, গলায়, মানে ফেস নেকে ছড়িয়ে যাবে। দেন another 2 to 3 days ট্রাঙ্ক, দেন এক্সট্রিমিটিস। যখন ওটা রিজলভ করবে 4 দিনের মাথায়, সেম ডিরেকশনে যেভাবে অ্যাপিয়ার করেছিল ওইভাবেই ওটা ফেড হতে থাকবে। 2 মাস অবধি গায়ে হালকা ব্রাউন দাগ থাকবে। Without complication, কিন্তু mind it, without complication in another 3 to 4 days rash fades in same order of appearance. যেভাবে অ্যাপিয়ার করেছিল কানের পিছন থেকে ফেস, নেক, ট্রাঙ্ক হয়ে এক্সট্রিমিটিতে, আবার ওইভাবেই ফেড করতে শুরু করবে another 3 to 4 days উইদাউট কমপ্লিকেশন। যে বাচ্চার কমপ্লিকেশন ডেভেলপ করবে তার এভাবে এত সহজে সারবে না। চিকেন পক্সের কেমন হয়? ওটা পড়ানো হয়েছে তো বোধহয়, হয়েছে তো, রুবিওলা পড়ানো হয়েছে তো। চিকেন পক্সের র্যাশ কিরকম অ্যাপিয়ার করে? মরবিলিফর্ম হয় কি? একসাথে একই সাথে কতগুলো র্যাশ থাকে, সব রকম স্টেজ একসাথে পাবো তো আমি, তাই তো? আর কোথাও ফার্স্ট অ্যাপিয়ার করে? বডিতে না আগে, ট্রাঙ্কে না এক্সট্রিমিটিতে আগে? ট্রাঙ্কে আগে। সেন্ট্রিপেটাল না সেন্ট্রিফিউগাল একটা গল্প ছিল, তাই তো? ডাক্তারি করতে বসবো, গায়ে র্যাশ দেখে চিনতে পারবো না মিজলস হয়েছে না চিকেন পক্স, তাহলে কেমন ডাক্তার হব? ওকে, এটা হয়েছে ইরাপটিভ স্টেজ, বোঝা গেছে? এটা একটা ছবি পেলাম, এটা কিন্তু থাকবে ইনফ্লেমড রেড আইজ। অন্য ফিভার র্যাশের সাথে যদি চোখে লাল না থাকে তাহলে কিন্তু আমি মিজলস বলবো না। এই ছবিটাতে পরিষ্কার সুন্দর লেখা আছে পুরো ইয়েটা, ফিচারটা। কি বলছে এটা?
ইমিউনিটির একটা কথা বলছে, যখন র্যাশ অ্যাপিয়ার্স করছে, এটা তোর এটা পার কি 2 to 4 days তো প্রোডাক্টিভ স্টেজটা জানাচ্ছে, 10 থেকে 14 দিনের মধ্যে, তাই তো? ভাইরাস কোথায় থাকে? টিয়ার, নেজাল অ্যান্ড থ্রোট সিক্রেশন, ইউরিন অ্যান্ড ব্লাড। তাহলে আমাকে কি করতে হবে? এটা আমি জানছি কেন? আইসোলেশনে রাখবো। বাচ্চা যদি আমি মেজলস ডায়াগনোসিস করি, কতদিন আইসোলেশন রাখতে হবে আমাকে? 1 সপ্তাহ। 1 সপ্তাহ 4 দিন, কিন্তু আমরা তো জানি না কোনটা কবে থেকে, ডে 1, তো বেটার আমরা 4 ডে, এই 1 সপ্তাহ, 1 উইক। টি সেলের কি ব্যাপার আছে? দ্য র্যাশ ডেভেলপস অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ ইন্টারাকশন অফ ইমিউন টি সেলস উইথ ভাইরাস ইনফেক্টেড সেলস ইন স্মল ব্লাড ভেসেলস। সেই জন্যই তোমার র্যাশটা আসছে। তাহলে র্যাশ কাদের থাকবে না? টি সেল যাদের গড়বড়ে, কাদের? ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি। এইচআইভি ছাড়াও তো আরো অনেক আছে, এইচটিএলভি ছাড়াও আমার তো আরো অনেক কিছু আছে যাতে আমার ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি হতে পারে। তাহলে তাদের আমি র্যাশ পাবো না মিজলসের। কারণ র্যাশটা কিভাবে ডেভেলপ করছে? আমাদের টি সেলের সাথে টি লিম্ফোসাইটের সাথে আর ব্লাড ভেসেলস, স্মল ব্লাড ভেসেলস এর ইন্টারাকশনের জন্য আমার র্যাশ ডেভেলপ করছে। আমার যদি ইমিউনিটি পুয়ার থাকে, টি সেলস এর আমার ফাংশন পুয়ার থাকে, তাহলে আমি পাবো না র্যাশ। বোঝা গেল? এই চেঞ্জ হয় না কেন? তাহলে ডায়াগনোসিস কি এটা? মিজলস আমরা কি এলাইজা করতে দৌড়ই প্রথমে, না আরটিপিসিআর করতে দৌড়ই? আমরা দেখে ডায়াগনোসিস করি মিজলস বেসড অন দ্য র্যাশ এন্ড দ্য সিম্পটম এন্ড দ্য এজ গ্রুপ, সব মিলিয়ে আমরা মিজলস ডায়াগনোসিস করি। কেন? কনফার্ম করার জন্য আমাদের মাথা ব্যথা নেই কেন? যে কোনো ভাইরাস ইনফেকশনে কি প্রবলেম আমাদের? কোনো ডেফিনিট ট্রিটমেন্ট নেই, সাপোর্টিভ কেয়ার। টিবি, ম্যালেরিয়া কি আমাকে ডেফিনিট হতে হবে তবে আমি ওষুধ দিতে পারবো? বাকি যে কোনো ডিজিজ, এখানে আমাদের তো মাথা ব্যথা নেই, আমাদের সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট। অবশ্যই ডেঙ্গুতে দরকার আমার, কিন্তু সেখানেও সেই কোনো ডেঙ্গু ভাইরাস মারার বা এই ভাইরাস মারার তো কোনো মেডিসিন নেই, আমাকে সাপোর্টিভ কেয়ার দিতে হবে। So the diagnosis of measles is based on the typical rash and Koplik spot seen in oral mucosa. Diagnosis would normally be incorrect in any febrile exanthem in which red eyes and cough are absent. ঠিক আছে, চোখ লাল আর কাশি না থাকলে আমি মিজলস বলবো না, কারণ বাচ্চার তোদের পেডিয়াট্রিক্সে পড়ানো হবে সুন্দর করে, ফিভার উইথ র্যাশ অনেক রেডি হয়। ঠিক আছে, তারপরে কি 3 নম্বর স্টেজ? পোস্ট মিজল স্টেজ। বডিতে ভাইরাস ভর্তি হলো, র্যাশ হলো, ইন্টারাকশন হলো, টি সেলের সাথে যুদ্ধ হলো, তাহলে আমার কি হবে? ইমিউনিটি কমে যাবে আমার। প্রচন্ড উইকনেস হয় যে কোনো ভাইরাল ইনফেকশনে, যে কোনো পোস্ট ভাইরাল ইনফেকশনে কি হয়? উইকনেসটা খুব প্রোফাউন্ড হয়। আর আমাদের ইমিউনো সিস্টেম অলরেডি একটা যুদ্ধ থেকে ফিরে এসছে, T20 ওয়ার্ল্ড কাপ জিতে এসে তার পরের ম্যাচে হেরে যেতে হবে, কারণ তারা ক্লান্ত আমাদের সৈনিকরা। তাহলে কি হবে? বাইরে তো আরো ইনফেকশন ঘুরে বেড়াচ্ছে, চান্সেস অফ ইনফেকশন, আদার ইনফেকশন হওয়ার চান্স খুব বেড়ে যায়, তাই তো? তাহলে আমাকে কি করতে হবে? যাতে না হয় সেটার ব্যবস্থা নিতে হবে। মিজলসের সাথে মিজলস ভ্যাকসিন দেওয়ার সময় কি দেওয়া হয় বাচ্চাদেরকে? কি খাওয়ানো হয়? এ অয়েল, ভিটামিন এ অয়েল খাওয়ানো হয়। ভিটামিন এ এর প্রচন্ড, বাচ্চাদের যাদের ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি তাদের মধ্যে এই কমপ্লিকেশনস প্রচুর। এসে দিব্যি ঘুম হচ্ছে, তুই বাড়ি যা, এই বাড়ি যা, ঘুম পেয়েছে বাড়ি যা, আরামসে এসে ঘুমিয়ে পড়েছে। রুমে তো তোদের সবারই এসি আছে, যা ঘরে গিয়ে ঘুমা, এখানে ঘুমানোর দরকার নেই। সাহস দেখে অবাক হয়ে যায়। শরীর খারাপ লাগতেই পারে, বলতে পারতে যে শরীর খারাপ, ঘুম পাচ্ছে, বাড়ি যাবো, কিন্তু ক্লাসে বসে এরকম অসভ্যতামি করবি না। তাহলে আর কি হতে পারে? ছোট বাচ্চার আমার হচ্ছে 3 ইয়ার্স, এই টাইমটা কি হয়? গ্রোথ ফেজ, তো গ্রোথ হয়, তো গ্রোথ রিটার্ডেশন হবে। কিন্তু ক্রনিক ইলনেসেও ডিটোরিয়েট করতে পারে, ইনক্রিজ সাসেপ্টিবিলিটি টু আদার ব্যাকটেরিয়াল এন্ড ভাইরাল ইনফেকশনস।
ডায়রিয়া হতে পারে, ক্যানক্রাম ওরিস, বায়োজেনিক ইনফেকশন, ক্যান্ডিডোসিস, রিঅ্যাক্টিভেশন অফ পালমোনারি টিউবারকিউলোসিস সবই হতে পারে, কারণ আমার ইমিউনিটিটা কমে যাচ্ছে, হোস্টের ইমিউনিটিটা কমে যাচ্ছে। কমপ্লিকেশন কি হতে পারে? কিছু কমন কমপ্লিকেশন আছে, কিছু রেয়ার কমপ্লিকেশন আছে, সিভিয়ার কমপ্লিকেশন আছে, কিছু ইমিউনো কম্প্রোমাইজের কমপ্লিকেশন আছে। তাহলে আমাদের কমন জিনিসটা আগে মনে রাখতে হবে, সেই যেরকম ফার্মাকোলজিতে আমরা করে এসেছি যে কোনো ড্রাগের সাইড এফেক্ট কি? নজিয়া, ভমিটিং, ডায়রিয়া। কমপ্লিকেশন ডিপেন্ডস অন কি হবে? হোস্টের নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস, এজ আর হোস্টের ইমিউনিটি। কমপ্লিকেশন কতজনের হয়? 30% রিপোর্টেড কেসে। সব কেস তো রিপোর্ট হয় না, কিন্তু যেগুলো রিপোর্টেড হয়েছে তার মধ্যে 30% কেসে কমপ্লিকেশনস দেখা গেছে। রিলেটিভলি কমন কি হতে পারে? আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে ইনফেকশন হয়েছে, আদার ইনফেকশনের জন্য সাসেপ্টেবল হচ্ছে। তাহলে প্রথম কি হবে? ওটাইটিস মিডিয়া। পড়ছিস তো তোর এখন ইএনটিতে, ওটাইটিস মিডিয়া। ক্রোপটা কি? স্ট্রাইডার তো সাইন বলছিস। ল্যারিঙ্গো ট্রাকিয়াল ব্রঙ্কাইটিস, তাতে স্ট্রাইডার তো এটা পাবি, ক্লিনিক্যালি পাবি, কিন্তু ডিজিজটা হচ্ছে ল্যারিঙ্গো ট্রাকিয়াল ব্রঙ্কাইটিস। আর হবে কি? ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, এগুলো কমন কমপ্লিকেশন। রেয়ার কি? Measles and encephalitis আর SSP। SSP এটা কি? SSP এটা কি? কে বলতে পারে? সাব অ্যাকিউট স্ক্লেরোজিং প্যানএনকেফালাইটিস। আমরা ছোটবেলায় সব ভুলে যেতাম, শুধু এটাই মনে থাকতো, কিন্তু পরীক্ষায় বলতে গেলে কমন জিনিস আগে, ঠিক আছে? সিভিয়ার কমপ্লিকেশন কাদের হবে? ইমিউনো কম্প্রোমাইজদের, অ্যাকিউট প্রোগ্রেসিভ এনকেফালাইটিস, জায়ান্ট সেল নিউমোনিয়া। আদার্স এর কি হতে পারে? আর কি কমপ্লিকেশন হতে পারে? পারসিস্টেন্ট ডায়রিয়া উইথ প্রোটিন লুজিং এন্টেরোপ্যাথি। প্রেগন্যান্সিতে যদি আমার মিজলস হয় তাহলে কি হতে পারে? এটা কি ট্রান্সমিশন হয়? ট্রান্সপ্লাসেন্টাল ট্রান্সমিশন হয়? মিজলস হয় না, কিন্তু রুবেলা হয়। কোনো কনজেনিটাল অ্যাবনর্মালিটি হবে না, কিন্তু ইনফেকশন হলে স্পন্টেনিয়াস অ্যাবর্শন আর প্রিম্যাচিউর ডেলিভারি হয়ে যেতে পারে। কি বললি তুই? টর্চ, হ্যাঁ, টর্চের মধ্যে মিজলস কোথায়? রুবেলা আছে, হ্যাঁ রুবেলা আছে। টর্চ, ভেরি গুড। টর্চ কে বলতে পারবি? বাকিগুলো তো মাইক্রোবায়োলজিতে হয়েছে না, গানিতে আবার লাগবে। আরেকটা বাদ গেল না, ওটা কি? হ্যাসেক গ্রুপের কিছু আছে। ওকে, এটা বোঝা গেল? এটা বোঝার কিছু নেই, মুখস্থ করতে হবে। ট্রিটমেন্ট, তাহলে ভাইরাল ইনফেকশন আমার ট্রিটমেন্ট কি হবে? ছোট বাচ্চা 6 মাসের নিচে বা 6 মাসের বাচ্চা, আমি কি বলবো? কি এনকারেজ করব বাচ্চাকে? ব্রেস্ট ফিডিং এনকারেজ করব। ওআরএস কি করব? ডিহাইড্রেশন হবে, ওআরএস খেতে বলবো। আর আমরা কি করব? ভিটামিন এ খাওয়াবো। এই কমন সিমটমে যা ট্রিটমেন্ট হয়, ফিভার, কাফ, নেজাল কনজেশন, রাইনোরিয়া, কনজাংটিভাইটিস, সোর মাউথ, এগুলো সাপোর্টিভ কেয়ার। Nutritional support is recommended to reduce the risk of malnutrition due to diarrhea, vomiting and poor appetite associated with measles. ভিটামিন এ দিতে বলছে, কিভাবে দেব? A high dose of vitamin A is given immediately on diagnosis and repeated the next day. A specific dose কি 50,000 IU for less than 6 months. এটা কত? 1 lakh IU for infants aged 6 to 11 months and
2 lakh IU for children aged more than 12 months. If the child has clinical signs of vitamin A deficiency, কি হয় ভিটামিন A deficiency তে চোখে বিটট স্পট, থার্ড ডোজ দেওয়া হবে 4 to 6 উইকস এর মাথায়। নাইট ব্লাইন্ডনেস তো অনেক পরে ডেভেলপ করে না, বাচ্চারাও বলতে পারবে না, বুঝা গেল? প্রিভেনশন কি? এটা কি? এটা হচ্ছে ভ্যাকসিন প্রিভেন্টেবল ডিজিজ। আমার একটাই অ্যান্সার, ভ্যাকসিন ভ্যাকসিন ভ্যাকসিন। অ্যাচিভিং অ্যান ইমিউনাইজেশন রেট অফ ওভার 95% and ongoing immunization against measles through successive generations of children. এই গেল মিজলস। এবার মিজলস এর সঙ্গে আছে রুবেলা, ফিভার উইথ এটাও র্যাশ। তাহলে রুবেলা কি বললাম? টোগা ভাইরাস, আরএনএ ভাইরাস, টোগা ভাইরাস ফ্যামিলি, এরও সিঙ্গেল অ্যান্টিজেন। আর কি হয় এর সোর্স অফ ইনফেকশন? কি মিজলসে কি ছিল? অনলি কেসেস। আর রুবেলাতে সাবক্লিনিক্যাল ইনফেকশনস, কেসেস এন্ড সাবক্লিনিক্যাল ইনফেকশনস। এটার পিরিয়ড অফ কমিউনিকেবিলিটি কত? 1 উইক বিফোর এন্ড 1 উইক আফটার অ্যাপিয়ারেন্স অফ র্যাশ। মিজলসে কত ছিল? 4 দিন আগে 4 দিন পরে অ্যাপিয়ারেন্স অফ র্যাশ, আর এটা 1 সপ্তাহ আগে 1 সপ্তাহ পরে। মিজলস অনেক ছোট বাচ্চাদের হচ্ছে, কিন্তু জার্মান মিজলস, এটাকে জার্মান মিজলসও বলে তো। 3 থেকে 10 বছর। পারসন ওল্ডার দেন 15 ইয়ার্স নাও অ্যাকাউন্ট ফর ওভার 70% কেসেস in developed countries. 70% কেসেস 15 বছরের উপরে হচ্ছে। আমি নিজে সাফার করেছি ঠিক 15 এর উপরেই। বাট one attack results in lifelong immunity. এটারও সেম, একবার হয়ে গেল মানে আর হবে না। Infants of immune mothers are protected for 4 to 6 months. Environmental factor এটার ক্ষেত্রে আছে, যে কোনো আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন আমার কখন বেশি হবে? সিজন চেঞ্জের টাইমটা হয় আর্লি স্প্রিং, লেট উইন্টার এন্ড স্প্রিং। এটার এপিডেমিক কখন হবে? 4 to 9 ইয়ার্স। এটা মাইক্রোবায়োলজির ব্যাপার, তাই তো? এপিডেমিকটা কিভাবে হয়? কমন করলে কিরকম হয়? তোদের ইনফ্লুয়েঞ্জা, শিফট, ড্রিফট কি সব হয় তো অ্যান্টিজেনিক। ভাইরাসের, যে কোনো ভাইরাসেরই তাই হয়। এটাও কি আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হলে কি হবে? এটাও ভায়া ড্রপলেট। আর কি হবে? এটা যেটা আমাদের মেন কনসার্ন, এটা অতটাও ফ্যাটাল নয় লাইক মিজলস। এটার প্রবলেম কি? কনজেনিটাল, কনজেনিটাল ম্যালফরমেশন হয়, কনজেনিটাল রুবেলা সিনড্রোম। ইনকিউবেশন পিরিয়ডটা এটা অনেকটাই বেশি, 2 to 3 উইকস, অ্যাভারেজ 18 ডেজ। ক্লিনিক্যাল ফিচার যে কোনো আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনের মতো হবে। মেজরিটি সিমটোম্যাটিক হয়, তার মধ্যে প্রোডার্মাল স্টেজ থাকে, সেম ফিভার, র্যাশ, তাই তো? র্যাশ বলছি দূর, ফিভার হবে, কাশি হবে, ল্যাক্রিমেশন হবে, আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে যা যা হয়। লিম্ফ্যাডেনোপ্যাথি হতে পারে, ঠিক আছে, হবে, এটা প্যাথোগনোমোনিক নয় কিন্তু হয়। কোথায় কোথায় হবে? পোস্ট অরিকুলার। আমার যদি এই সিস্ট এখানটা ধরে আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে যদি অ্যাটাক করে, তাহলে এর যে ড্রেনিং লিম্ফ নোডস গুলো সেগুলোই আমার আগে এনলার্জ করবে, তাই তো? কোথায় হবে তাহলে? পোস্ট অরিকুলার, পোস্টেরিয়র সার্ভাইকাল, মনে আছে তো? পোস্টেরিয়র ট্রায়াঙ্গেল, posterior cervical, occipital। লিম্ফ্যাডেনোপ্যাথিটা কখন হয়? 5 to 10 days before rash। অক্সিপিটাল এখানে থাকে না লিম্ফ নোড? লিম্ফ নোড কোথায় নেই? এটা এটা কি? এটা এটা অরিকুলার আগে কি হলো? অরিকুলার পিছনে এখানে পোস্ট অরিকুলার। আর তোর পোস্টেরিয়র ট্রায়াঙ্গেল কিভাবে দেখিস? অ্যানাটমি বললে হবে না, পোস্টেরিয়র ট্রায়াঙ্গেল, তাহলে লিম্ফ নোড দেখবি কি করে? ভেরি গুড, ভেরি গুড। এবার র্যাশ, এটাও ফিভার উইথ র্যাশ।
ইট অ্যাপিয়ার্স ফার্স্ট অন ফেস, মুখে। মিজলস কোথায় শুরু করে? কানের পিছনে, বিহাইন্ড দ্য ইয়ার্স। Usually within 24 hours of onset of prodromal symptom, 24 ঘন্টার মধ্যে। ওখানে আমাদের টাইম দিচ্ছে 2 to 4 days। মাঝখানে কি ডেভেলপ করে মিজলসে? কপ্লিক স্পট। কিন্তু এখানে প্রোডরমাল স্টেজটা 24 ঘন্টার মধ্যেই আমার র্যাশ ডেভেলপ করে যাচ্ছে। কিরকম দেখতে হয়? মাইনিউট ডিসক্রিট পিঙ্কিশ ম্যাকিউলার র্যাশ। এটা পিঙ্কিশ হবে, ওটা কি কালারের ছিল? ডাস্কি রেড। ব্লু হোয়াইট যেটা বলছে সেটা কোনটা? কপ্লিক। এটা কি বলছে? অ্যান্ড নট কনফ্লুয়েন্ট। কনফ্লুয়েন্ট মানে কি? র্যাশগুলো জুড়ে জুড়ে যাবে তো। মিজলসের সিভিয়ার কেসে ওগুলো জুড়ে যায় র্যাশগুলো। আর এখানে আরেকটা জিনিস হবে, প্রোটাইটিক, চুলকাবে। মিজলসের র্যাশ চুলকায় না, এটাতে ইচিং হবে। কনজাংটিভাইটিস মে অকার, হতেও পারে নাও হতে পারে, কিন্তু মিজলসে হবেই। র্যাপিডলি কোথায়? ট্রাঙ্ক অ্যান্ড এক্সট্রিমিটিস, by which time it is often no longer apparent on the face. ডেভেলপ করতে করতে গেল, ফেড হতে হতে গেল। ফেস থেকে তারপর ট্রাঙ্কে নামলো, ফেসেরটা ফেড হতে শুরু করে দিল। কিন্তু মিজলসটা ওভাবে হচ্ছে না, পুরোটা স্প্রেড হলো, তারপর আবার ওইভাবেই ফেড হতে শুরু করলো যেভাবে অ্যাপিয়ার করেছিল। It disappears altogether by the 3rd day. 3 দিনের মধ্যে গল্প শেষ। মজার ব্যাপার কি? The rash is inconstant feature but absent in subclinical cases, যারাই আমাদের source of infection। তাহলে যেটাকে আমি অ্যাপারেন্টলি বুঝতে পারছি না হচ্ছে বলে, অথচ যেটা আমার কনজেনিটাল ম্যালফরমেশনও করছে প্রেগনেন্ট মাদারের, তাহলে এপিডেমিওলজিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ দিয়ে এটা বেশি ডেঞ্জারাস। মিজলসটা আমরা র্যাশ চোখে দেখতে পাচ্ছি এবং হবেই, এটাতে আমার র্যাশ হতেও পারে নাও হতে পারে। প্রেগনেন্ট মা এক্সপোজার হয়ে গেলে মানে বাচ্চা আমার কনজেনিটাল ম্যালফরমেশন হলো, খুব বাজে ম্যালফরমেশন হয়। তার জন্য আমরা কি করি? ইমিউনাইজেশন শিডিউলে কি করেছি আমরা? ভ্যাকসিন রে, ভ্যাকসিন কি পড়ানো হয়েছে? এমআর ভ্যাকসিন। কি আছে এমআরে? মিজলস রুবেলা। আর একটা এমএমআরও পাওয়া যায় তো, মিজলস মামস রুবেলা। কমপ্লিকেশনস কি হয় এটার? আর্থ্রালজিয়া হতে পারে, চিকুনগুনিয়া যেরকম ডেঙ্গুর মতো, আর্থ্রালজিয়া মেয়েদের বেশি কমন, ইয়াং ওমেনে। এনকেফেলাইটিস রেয়ার। এটা কি? সিআরএস, কনজেনিটাল রুবেলা সিনড্রোম। কনজেনিটাল রুবেলা সিনড্রোম প্রেগন্যান্সির তো একটা লং ডিউরেশন, এবার কখন ইনফেকশন হচ্ছে তার উপর ডিপেন্ড করছে কনজেনিটাল ম্যালফরমেশন। চিকেন পক্সের কখন ইনফেকশন হলে আমি বলবো, দেখে নিস, এখন টাইম হচ্ছে না, যাই হোক। Just before conception and up to first 8 to 10 weeks of gestation causes multiple congenital abnormalities in up to 90% of infections. আমার একবার রুবেলা ইনফেকশনটা আমার একবার হয়ে গেলে আমার লাইফ লং ইমিউনিটি দিচ্ছে, তাহলে আমি যদি ছোট বাচ্চাকে ইমিউনাইজ করে দিই, সেও তো তাহলে সেম পাচ্ছে তো লাইফ লং ইমিউনিটি, তাই তো? তাহলে তার আমার কনজেনিটাল ম্যালফরমেশন হবে না, সে যখন মাদার হবে। আপ টু 90% অফ ইনফেকশন, এটা অনেক বেশি, 90% মানে প্রায় 100 এর কাছাকাছি। অ্যান্ড মে রেজাল্ট ইন মিসক্যারেজ অর স্টিল বার্থ, এটা হয়ে গেলে বেটার, তাই তো? কিন্তু নাও হতে পারে। কি হতে পারে? After 16th week of pregnancy, although sensory neural hearing deficit may occur after exposure up to 20 weeks of gestation. এখন তোরা ইএনটি পড়ছিস, বুঝতে পারবি সেন্সরি নিউরাল ডিফনেস। আরেকটা কি হয়? কন্ডাকটিভ ডিফনেস। এখানে কি হয়? আমার সেন্সরি নিউরাল ডিফনেস হয়।
কি কি ডিফেক্ট হয় দেখ, এটা তোর পার্কিরই কপি পেস্ট। দেখো চোখে কি হবে, চোখ দিয়ে ধরবে, চোখে কি হবে, ক্যাটারাক্ট, মাইক্রোপথ্যালমিয়া, গ্লকোমা, পিগমেন্টারি রেটিনোপ্যাথি, কোরিওরেটিনাইটিস। চোখে এত কিছু কমপ্লিকেশন করে কখন? 16 উইকের পরে ইনফেকশন হলে, সরি তার আগে 8 to 10 উইকস বা জেস্টেশন। অডিটরি কি হতে পারে? সেন্সরি নিউরাল ডিফারেন্স, কার্ডিয়াক অ্যাবনরমালিটিস, পেরিফেরাল পালমোনারি আর্টারি স্টেনোসিস, এটা কি পিডিএ, তাই তো, পেটেন্ট ডাক্টাস আর্টারিওসাস। আর কি ভিএসডি, ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট, তাই তো। ক্রেনিওফেশিয়াল, মাইক্রোকেফালি, আরো কি হতে পারে? মেনিঙ্গো এনকেফালাইটিস, হেপাটোস্প্লেনোমেগালি, হেপাটাইটিস, থ্রম্বোসাইটোপিনিয়া, ইন্টারস্টিশিয়াল নিউমোনাইটিস। তাহলে মেন প্রবলেম কোথায় করবে? চোখে। কানে, কানে হচ্ছে একটাই জিনিস, সেন্সরি নিউরাল ডিফারেন্স। কার্ডিয়াক প্রবলেম, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ। প্রিভেনশন ওই ভ্যাকসিনেশন, ভ্যাকসিনেশন আলাদা পড়ানো হয়েছে বলে আমি আর পড়াচ্ছি না। It may be unilateral or bilateral. What is the development component of the kidney? Ectoderm, endoderm and mesoderm. From which kidney develop? Anybody? Development of the kidney. Kidney. There is a two type of tissue. Name of the tissue. One is metanephric blastoma and another one is ureteric bud. One for the cortex and another for the tubular portion of the kidney. So this is the cortical tumor mainly. That is the abnormal proliferation of the metanephric blastoma without tubular and glomerular differentiation. That's the background of the kidney development in relation to the Wilms tumor. Because it is developed from the metanephric blastoma or the abnormal proliferation of the metanephrogenic blastoma. Metanephrogenetic blastoma or metanephric blastoma, cell proliferation. That's why it does not involve the tubular and the glomerular differentiation. There is the two type of gene. One is the tumor suppressor gene. There are the many type of the tumor suppressor gene. There is the WT1, Wilms tumor 1, FWT1, FWT2. There are many tumor suppressor gene. There is the mutation of the tumor suppressor gene that causes the abnormal proliferation of the metanephrogenetic blastoma and that causes the Wilms tumor. WT1 আছে, P53 আছে। There are many tumor suppressor gene. সেই tumor suppressor gene mutation of the tumor suppressor gene cause the abnormal proliferation of the cell and that cause the tumor. That is the pathogenesis of the any tumor. That is the kidney and that is the tumor. This is the kidney and this is the tumor. Mainly does not involve the glomerulus and the tubule portion. If it increases with the size, then it may burst into the abdominal cavity or goes to the and involve the glomerular and the tubules and the venous component. If it is increases in the size. So this is the kidney and this is the tumor. What is the clinical presentation? Mainly present with abdominal mass. This abdominal mass, what is the filling of the abdomen? That is the solid tumor. Mainly the unilateral, maybe the bilateral. Kidney is the unilateral structure, bilateral on the both side. One kidney on the both side or the bilateral side. So if one kidney is involved, then we palpate the unilateral mass, solid mass, rounded shape, and generally does not cross the midline. That is the typical features of the Wilms tumor. Mainly present with the abdominal mass and pain. Generally, Wilms tumor does not cause the pain. If it is enlarged in size and there is the
torsion of the capsule, then it causes the pain, anorexia, hematuria, nausea, vomiting, and increase in the size may compresses the urinary tract, so it can cause the urinary tract infection. So mainly present with the abdominal mass and the hematuria. It is common between the age of 3 to 4 years of age, mainly the early childhood, not in the later age group. Not common in the more than 5 years of age, mainly common in the 3 to 4 years of age. Now, what is the clinical features? Firm, non-tender, smooth, rarely crossing the midline. So, if we suspect the Wilms tumor, then we gently palpate the abdomen. If anyone palpates vigorously, then it may rupture the renal capsule. So, gentle palpation of the Wilms tumor. And may be associated, Wilms tumor may be associated with the other congenital anomaly or syndrome. That is the WAGR syndrome, Denny-Dress syndrome, Beckwith-Weidman syndrome. What is WAGR syndrome? Wilms tumor, aniridia. Very good. Very good. Genitourinary defect. And R for? No, that is the mental retardation. Now we does not use the term mental retardation. Mental retardation, we are using the intellectual disability. Because retardation is the may harm, may insult anybody. That's why we are not using the term mental retardation. We are using the intellectual disability. Denny-Dress syndrome, Beckwith-Weidman syndrome, that is the hemihypertrophy. Very good. Hemihypertrophy, macroglosia, hypertrophy of the pancreas associated with the Wilms tumor. So, there is many other syndrome associated with the Wilms tumor. Investigation to confirm the tumor, that is the CCT abdomen and chest or MRI. CT scan to diagnose the mass of the kidney and to extent of the tumor. To diagnose the extent of the tumor for the staging of the tumor. That's why we are doing the CT scan of the abdomen and also the chest for the staging purpose. If anyone distant metastasis, if tumor goes to the chest, then the stage 4. If within the capsule, no metastasis, no local or distant metastasis, then stage 1. So for staging and diagnosis purpose, we can do the CCT of the abdomen and the chest or MRI. And any tumor, we can diagnose by the definitive diagnosis by the doing the biopsy, histopathological examination. So Wilms tumor can be confirmed by the histopathological examination by doing the biopsy. And anaplastic Wilms tumor, that is the stage 4, that is the distant metastasis to the chest, that is a poor prognosis. What is the management of the Wilms tumor? That is the surgical excision and the chemotherapy. If there is a distant metastasis and surgical excision not possible, then we can give the radiotherapy. That is the management. Surgical excision, chemotherapy and the radiotherapy. Wilms tumor is a short note. So Wilms tumor is the most common tumor of the kidney in the early childhood between the 3 to 4 years of the age, and it derived from the metanephrogenic or metanephric blastema and does not involve the glomerulus and the tubular or tubulointestinal space, and it present with the
abdominal mass, hematuria, and may be present with the pain abdomen. How can diagnose? By the doing the CT scan or MRI. And definitive diagnosis by biopsy, doing the biopsy. Biopsy and the histopathological examination. And treatment part is the surgical excision and chemotherapy. If not possible, then radiotherapy. What is the definition of hematuria? A definition of hematuria? Blood in urine. Just presence of the blood in urine is hematuria or anything else. Any criteria for the microscopic examination? Presence of pus. Pus means pyuria. RBC. RBC cast indicates the upper urinary tract involvement. RBC cast indicates the upper urinary tract involvement, not the hematuria. Presence of RBC. What was the cut margin? In case of the WBC or the pus cell in urine, more than 5 per hyper field. Is there any criteria for the hematuria to diagnose the hematuria? Microscopic examination. More than 5 RBC per high power field. More than 5 RBC per high power field. That is the hematuria. A microscopic hematuria is the more than 5 RBC per high power field in 3 samples, 1 week apart. Why 3 samples is needed and 1 week apart? Just doing the routine microscopic examination and we can tell this is a case of hematuria. Is there any significance of the doing the 3 sample test and 1 week apart? To differentiate between the transient and the persistent hematuria. There the many cause can cause the hematuria. Simple fever, viral fever can cause the hematuria, but it is the transient hematuria, not the persistent hematuria. And persistent hematuria need the investigation and the thorough investigation and the treatment. So there is the difference between the transient hematuria and the persistent hematuria. By doing the 3 sample test 1 week apart is very important. Is there any difference between the red color urine and the hematuria? What are the causes of the red color urine apart from the hematuria? Red color urine means hematuria. So what are the other causes of the red color urine apart from the hematuria? Or the absence of the blood in the urine, but red color urine. Any drug can cause red color urine? Rifampicin, very good. Rifampicin can cause the red color urine. Rifampicin. Or porphyrin. In case of the porphyria, presence of the porphyrin in the urine can cause the red color urine. The urine color is red. Or any pigment present in the diet, beetroots may cause the red color urine, but those are not the hematuria, only the red color urine. So how can we differentiate between the red color urine and hematuria? By doing the dipstick method test and the microscopic examination.
by seeing the RBC in the urine. So what are the different causes of the hematuria? There are the glomerular cause, tubulointerstitial cause, vascular cause, lower urinary tract infection and the others. Glomerular cause, we have discussed the acute post-streptococcal glomerulonephritis. After the skin or the upper respiratory tract infection, patient may present with the hematuria, hypertension, edema, oliguria. That was the presentation of the acute post-streptococcal glomerulonephritis. So one of the glomerular cause of the hematuria, IgA nephropathy. There is a difference between the upper respiratory tract infection and the hematuria is very less in the IgA nephropathy. And in case of the post-streptococcal glomerulonephritis, 2 to 3 weeks. And in case of the IgA, 2 to 3 days only. And hemolytic uremic syndrome, HUS, lupus nephritis, HSP, henox-colon purpura, membranoproliferative glomerulonephritis, membranous glomerulonephritis. Any type of glomerulonephritis can cause the hematuria. And the tubulointerstitial disease, pyelonephritis, acute tubular nephritis, necrosis, interstitial nephritis, vascular cause, hemoglobinopathies, venous thrombosis, renal vein thrombosis may present with the hematuria, flank pain and abdominal mass. Abdominal mass, renal vein thrombosis present with the flank pain, abdominal mass and the hematuria. So one of the cause of the hematuria. And the lower urinary tract infection may present with cystitis or urethritis, present with hematuria. So there are the many causes of the hematuria. Maybe the glomerular cause or the tubulointerstitial cause or the vascular cause or lower urinary tract infection. We must differentiate between the upper urinary tract infection and the lower urinary tract cause of the hematuria by taking the history and by doing the laboratory test. Because causes are different and the treatment also differs according to the cause. What is the nutcracker syndrome? What is the nutcracker syndrome? In the anatomy? Anatomy to shilo sir. What is nutcracker syndrome? Have you read in the anatomy? There is a compression of the left renal vein or any renal vein between the abdominal aorta and the superior mesenteric artery. That is the nutcracker syndrome. This is the renal vein, abdominal aorta and the superior mesenteric artery. That causes the compression of the left, most commonly left renal vein, and that causes the nutcracker syndrome. Nut crack করা হয়, how can we crack the nuts? সেরকম abnormal origin নয়, মানে ওরকম ভাবে থাকছে লেফট রেনাল ভেন্ট্রিকল যদি অ্যান্টেরিয়রলি থাকে একটু, if the anterior position, then abdominal aorta and the superior mesenteric artery compresses the ওই anteriorly press থাকলে স্যার হয়ে যায় স্যার। Dysuria, fever and burning sensation during micturition along with hematuria. So what is your diagnosis? Dysuria, fever, nausea, vomiting along with hematuria. There are the many causes of the hematuria. See and answer. One boy presented with fever, dysuria, and a burning sensation during micturition, and the hematuria. Forgot about hematuria. One patient presented with fever and the burning sensation during micturition. Urinary tract infection.
So how you confirm the urinary tract infection? Lab investigation, by doing the laboratory investigation, by doing the routine microscopic and the culture sensitivity. Then we treat. If there is the culture positive urinary tract infection, then we give the appropriate antibiotic. That is the treatment of the urinary tract infection. If there is the dysuria, fever, hematuria, and along with flank pain and pain radiating from the loin to groin region. Dysuria, hematuria, and there is the flank pain radiating from the loin to groin region. What is your diagnosis? Pain radiating from the loin to groin. Typical history of pain radiating from the loin to groin region. Kidney, renal stone or the urolithiasis. Kidney stone or urolithiasis, or maybe the pyelonephritis if associated with the fever. Kidney stone may present with the renal stone, may present with hematuria along with the flank pain. Pain radiating from the loin to groin is a typical history of the ureteric stone or the renal stone. If there is a painless hematuria, there is a no pain, cola colored urine and the painless hematuria and associated with the edema. If there is a painless hematuria, it indicates the upper urinary tract involvement or the upper urinary tract cause of the hematuria. Mainly upper urinary tract cause of the hematuria does not cause the pain. If there is the pain, it may originate from the lower urinary tract. Involves the lower urinary tract. Ureteric stone or bladder tumor, bladder stone or any cystitis can cause the pain along with the hematuria. But glomerular cause, post-streptococcus glomerulonephritis, any IgA nephropathy can cause the hematuria, but there is no pain. Painless hematuria. If there is the clot, blood clot present in the urine, it indicates the upper or lower urinary tract. Blood clot present in the urine. Blood clot present in the urine indicates the lower urinary tract involvement. Painless is the upper urinary tract involvement. Painful hematuria is the lower urinary tract involvement. If there is a clot in the urine, then it indicates the lower urinary cause of the hematuria. If clot present in the urine. If hematuria present throughout the micturition, if hematuria present throughout the micturition from the beginning to last, same color, cola colored urine, it indicates the upper urinary tract involvement. If there is a terminal hematuria, at the beginning or at the last of the micturition, it indicates the lower urinary tract or the urethritis of the cause of the hematuria. If throughout the micturition hematuria present, then it indicates the upper urinary tract involvement.
If the terminal hematuria, it indicates the lower urinary tract involvement. So it is very important to distinguish between the upper urinary tract cause and the lower urinary tract cause. And then you investigate accordingly. নাহলে পাগলের মতো ইনভেস্টিগেশন করে যাবে, কিছুই ডায়াগনোসিস করতে পারবি না। So cola colored urine, painless hematuria throughout the micturition hematuria, along with the systemic features, periorbital edema, hypertension, any history of the upper respiratory tract infection 2 to 3 weeks back, that indicates the upper urinary tract cause of the hematuria. If the painful dysuria, burning sensation micturition, terminal hematuria, clot present in the urine, it indicates the lower urinary tract involvement. If there is the history of the pyoderma, skin involvement, or upper respiratory tract infection 2 to 3 weeks back along with the hematuria, what is your diagnosis? Upper respiratory tract infection 2 to 3 weeks back along with hematuria. Very good. Acute post-streptococcal glomerulonephritis. Acute post-streptococcal glomerulonephritis can cause the hematuria 2 to 3 weeks after the upper respiratory tract infection or the pyoderma. If it is synpharyngitis or along with pharyngitis 2 to 3 days after the pharyngitis, there is the gross hematuria. That indicates the IgA nephropathy. Very good. IgA nephropathy. And it needs the biopsy. So, if the difference is more, that indicates the acute post-streptococcal glomerulonephritis. If the time period is the less, 2 to 3 days, then it's the more in favor of the IgA nephropathy. So approach to hematuria confirm with the dipstick and the urine microscopy. Hematuria, patient present with the red color urine. That's why we term the hematuria. Then we confirm by the doing the dipstick method test and the urine microscopy. It's a positive dipstick but no RBC in the microscopy. This is due to the another cause of the red color urine. We have already discussed. Due to the drugs or due to the pigment present in the urine. If the true hematuria, this is mainly due to the urinary tract infection that present with the fever, dysuria, urgency, frequency or abdominal pain. We confirm by doing the urine culture method and treat with antibiotic. If there is the renal stone present with the dysuria, urgency, frequency and the loin pain, we can diagnose by the doing the X-ray of the abdomen or the ultrasound abdomen. If diagnosis is a case of renal stone, then we refer to the patient. There is the question: when you refer the child to the pediatric nephrologist, when you refer the patient to the pediatric nephrologist, this is not the job of a pediatrician. So if there is the renal stone, we should investigate for the causes of the renal stone. Why renal stone formed in this child? And we can do the metabolic workup by doing the 24 hours urinary calcium, oxalate and the uric acid. By doing the 24 hours urinary calcium, oxalate and the uric acid. And then we refer the after diagnosis, then we refer to the pediatric nephrologist. If there is the glomerular disease, that with the recent streptococcal infection, hypertension, treat as a case of the post-streptococcal glomerulonephritis. Then we treat as a case of the post-streptococcal glomerulonephritis. When we refer the case of the post-streptococcal glomerulonephritis, if there is a significant proteinuria, low complement level, deranged renal parameters, and patient may need the renal biopsy, then we refer the case to the pediatric nephrologist. If there is any tumor or the anatomical obstruction of the vascular course, then we refer the case to the pediatric nephrologist.
So, if there is the renal stone, glomerular disease, along with the significant proteinuria, low complement, deranged renal parameters, and the need the biopsy, we refer the patient to the pediatric nephrologist. When to refer the case of the parents, there is hematuria, already discussed. May be present in our day-to-day basis urine examination. So, on the routine microscopic examination, if it is nil or trace, it is normal. If the protein excretion is less than 4 milligram per meter square per hour, less than 4 milligram per meter square per hour, it is normal. There is the different measurement or different unit of measuring the protein in urine. Measuring the protein in urine. Simply, we are doing the routine microscopic examination, and if it is trace or nil, it is normal. If we suspect there is the proteinuria, we can do the other examination of the urine or the another method by doing the protein excretion. Rate of protein excretion is less than 4 milligram per meter square per hour, then it is normal. If the urine protein creatinine ratio less than 0.2, it is normal. Or we can estimate by the 24 hours protein excretion. By 24 doing the 24 hours protein excretion. By doing the less than 150 mg per meter square per day. What is the meter square? It is the body surface area. That is the body surface area. Calculating the body surface area of a patient. So, this is the criteria. If it exceeds this is the physiological range, we can stamp this is a case of the proteinuria. So, it is trace or nil. If it is protein creatinine ratio less than 0.2 or rate of protein excretion less than 4 milligram per meter square per hour, or 24 hours protein excretion is less than 150 milligram per meter square per day, then it is the physiological range of the proteinuria. Normal protein excretion, albumin is very less. Albumin is very less, only the 10 to 15% albumin present in the urine. Mainly the 50% is the Tam Horsfall protein. What is Tam Horsfall protein? Physiological protein, very good. Originated from? Very good. That is the tubules, renal tubules. Originated from the renal tubules. It is a glycoprotein. Mainly the anti-inflammatory property. Mainly the anti-inflammatory property. So that is the nature of the Tam Horsfall protein. That is the major component of the normal protein excretion in our urine. Albumin is very less, only the 15%. And another beta 2 microglobulin, retinol binding protein, that is the another protein in the urine present on the normal urine. Abnormal protein excretion. If it's beyond the normal physiological range, we can cause the abnormal protein excretion or the proteinuria. It is, many books written is the 100 milligram or more than 150 milligram per meter square per day or 4 milligram per meter square per hour. If the protein excretion rate is more than 150 milligram per meter square per day or 4 milligram per meter square per hour in children, then it is the abnormal protein excretion. In case of the neonate, normal protein excretion is the much more higher than the older or adult children. As high as 300 mg per meter square per day. It is the normal protein excretion in the neonate. Because there is the maturity, there is the immaturity of the tubules, or the absorption of the, it takes around the 1 year or 2 years to fully functioning the tubulointerstitial system of the kidney. That's why there is the more protein excretion in the newborn.
The functional maturity will takes around the 1 year of age. In case of the newborn, there is a diluted urine. Diluted urine. Because there is no capacity of the tubulointestinal system to absorb the solutes, protein and the water from the tubules. That's why there is a diluted urine in case of the newborn, and there is the excess protein excretion in case of the newborn, as high as 300 mg per meter square per day. What is the nephrotic range proteinuria? In case of the nephrotic syndrome, by definition, we say there is a nephrotic range proteinuria, hypoalbuminemia, along with hypercholesterolemia present or may not be present. But edema, nephrotic range proteinuria and the hypoalbuminemia. That is the definition of the nephrotic syndrome. So what is the nephrotic range proteinuria? That is the heavy proteinuria. It is defined as the more than 3.5 gram per 24 hours or more than 40 milligram per meter square per hour. The protein excretion rate is more than 40 milligram per meter square per hour, or urine protein creatine ratio more than 2. Less than 2 is 0.2 is normal. 0.2 to 2 is non-nephrotic range proteinuria. More than 2 is nephrotic range proteinuria. In case of the per hour excretion, it is also less than 4 is normal. 4 to 40 is non-nephrotic range proteinuria, and more than 40 is 40 milligram per meter square per hour is nephrotic range proteinuria or heavy proteinuria. So nephrotic range proteinuria means the heavy proteinuria. It is defined by the more than 3 gram per 24 hours or more than 40 milligram per meter square per hour, or urine protein creatine ratio is more than 2. You can remember any parameter, more than 40 milligram per meter square or protein creatine ratio more than 2. Proteinuria may be asymptomatic or symptomatic. Orthostatic proteinuria, long standing, can cause the proteinuria, and patient may be asymptomatic or may be symptomatic in case of the nephrotic range proteinuria, nephrotic syndrome, or acute post-streptococcal glomerulonephritis that causes the edema. So that is the may be asymptomatic or symptomatic proteinuria. Transient or persistent. May be transient or may be persistent. Viral fever, long standing, exercise can cause the proteinuria, but it is not the persistent proteinuria. And isolated proteinuria may be isolated or associated with other systemic diseases. There are the many systemic diseases associated with the proteinuria. What is the pathophysiology of the proteinuria? Mainly protein, or the filtration barrier is in the kidney. Filtration barrier of the kidney is the glomerulus and the basement membrane and the capillary. That is the mainly the filtration barrier of the kidney. If there is any cause damage to the glomerulus or the glomerular basement membrane or the podocyte, can cause the hematuria. Can cause proteinuria. So disruption of the glomerular capillary. In case of the nephrotic syndrome, what changes occurs in the kidney glomerulus? There is the functional loss of the podocyte, functional loss of the food process of the podocyte, and there is in the food process of the podocyte or the basement membrane or the glomerular filtration barrier contains the negative charge that repels the albumin. What is the albumin size? 69 kilodalton, near about that. That is the lesser size than the glomerular filtration barrier or the split, but it can't cross the glomerular filtration barrier because of the negatively charged molecules present in the glomerular filtration barrier. If lost any cause,
There is a loss of the negative charge of the glomerulus or the glomerular filtration barrier. Albumin freely passes to the urine, and that causes the nephrotic range or the glomerular proteinuria. Tubular proteinuria. What is the function of the tubules? There is the reabsorption of the low molecular weight protein. If there is any cause, any drugs, or any cause disrupt the tubules, that can cause the tubular proteinuria, because there is no reabsorption of the protein from the tubules. If there is the overproduction of the protein, name some disease. There is the overproduction of the protein, multiple myeloma. There is a globulin. There is the alteration of the albumin globulin ratio. There is the overproduction of the globulin, beta globulin. Huge amount of the beta globulin, and that causes the proteinuria, and along with the altered globulin albumin ratio. What is the normal albumin globulin ratio? 2:1. Normal albumin globulin ratio. Very good. 2:1. Near about 2:1. And in case of the multiple myeloma, there is the altered albumin globulin ratio. Glomerular proteinuria result from the alteration in the permeability of the any layer of the glomerular capillary wall to normally filtered protein, and it ranges from the less than 1 gram to more than 30 gram. If there is a disruption of the glomerulus, there is a chance of the heavy proteinuria. In case of the tubular cause, it does not cause the heavy proteinuria, because tubule function is just a reabsorption of the protein, low molecular weight protein. But any cause, disruption of the glomerulus, can cause of the heavy proteinuria. The podocyte is the predominant cell injury in the most glomerular disease characterized by the heavy proteinuria. So podocyte is the main component, along with the others. Not only podocytes, but podocytes are the main component to maintain the glomerular filtration barrier. If there is the damage of the podocyte, then can cause the heavy proteinuria. Just in case of the nephrotic syndrome. Nephrotic syndrome can cause the heavy proteinuria, and there is the defect in the negative in the podocyte. Tubular proteinuria, tubulo-interstitial component of the kidney can cause the low-grade fixed proteinuria. I have already told the tubular cause can't cause the heavy proteinuria. It is the low-grade fixed proteinuria. Injury to the proximal tubules can result in the diminished reabsorption of the capacity and loss of the low molecular weight protein in the urine. So, function of the tubules of the kidney is the reabsorption of the low molecular weight protein. So, any injury, there is a damage of the proximal tubule, can result in the diminished reabsorption of the low molecular weight protein and can cause the low grade fixed proteinuria. In occult cases, glomerular and the tubular protein can be distinguished by the electrophoresis. How can we distinguish the glomerular cause and the tubulo-interstitial cause of the proteinuria? Because very good. There is a heavy proteinuria in case of the glomerular cause. Tubulo-interstitial cause the low-grade fixed proteinuria. There is the much more protein in the glomerular cause and less protein in the tubular cause. Any other difference? What?
না 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 না, আর কি করে, বাই ডুইং দ্য ইউরিন এক্সামিনেশন। না, এখানে যেটা বলেছি এটা দেখ না, বাই ডিস্টিংগুইশিং বাই ডুইং দ্য ইলেকট্রোফোরেসিস অফ দ্য ইউরিন। ইলেকট্রোফোরেসিস, electrophoresis. What is the function of the electrophoresis? Why? Huh? কি করে? What is the basic? Huh? Electric current. তো কার মধ্যে ডিফারেন্স বিটুইন দ্য কি করে? যেমন হিমোগ্লোবিনোপ্যাথিস, ফর ডায়াগনোসিস দ্য সিকেল সেল অ্যানিমিয়া, ইলেকট্রোফোরেসিস করি তো। সিকেল সেল HPLC বাই ডুইং দ্য ইলেকট্রোফোরেসিস, HPLC, ঠিক আছে, বাই ডুইং দ্য কি করে ওটা? বাই সেপারেট দ্য molecular size. Very good. Molecular size and the molecular weight. Difference between the heavy weight protein and the low molecular weight protein. Heavy weight protein and the low molecular weight protein. So we can distinguishing between the glomerular cause and the tubular proteinuria by doing the electrophoresis. If there is the heavy component of the protein, it indicates the glomerular cause. If low molecular weight protein, then it indicates the tubular cause. Another, in glomerular there is the albumin is present. Albumin is present because there is a no reabsorption or no, generally no albumin present in the tubular part, tubular portion. Normal excretion is the only 10 to 15% albumin. Normal excretion of the protein only contains the 15% albumin and more than 50% the trans-phosphorus protein. So in case of the glomerular cause, there is the less amount or no significant amount of the albumin in the urine. In case of the tubulointerstitial cause, but in case of the glomerular cause, there is the significant amount of the albumin present in the urine. Albumin present in case the glomerular cause, but in case of the tubulointerstitial cause or tubular cause, albumin percentage is less.